Chào cộng đồng Pi Network. Hôm nay tôi muốn nói về một điều cốt lõi trong hệ sinh thái của chúng ta, chiến lược lạm phát của Pi và vai trò thay đổi cuộc chơi của GCV. Hãy bắt đầu với câu hỏi lớn. Tại sao Pi lại xem xét lạm phát sau khi đặt nguồn cung ban đầu là 100 tỷ đồng coin? Câu trả lời rất đơn giản, nhưng mang tính chiến lược. Đó không chỉ là về chính sách tiền tệ, đó là về việc kiểm tra khả năng tự quản lý, đạt được sự đồng thuận và thể hiện sự trưởng thành thực sự của chúng ta như một cộng đồng kỹ thuật số. Đây là nơi GCV xuất hiện. Hãy nghĩ về nó không chỉ như một giao thức kỹ thuật, mà còn là một cầu nối giữa những gì mạng lưới cần và những gì cộng đồng muốn. Khi nói đến việc phát hành thêm token, câu hỏi không chỉ là chúng ta có nên làm điều đó không, mà là làm thế nào chúng ta có thể làm điều đó mà không làm tổn hại đến niềm tin hoặc giá trị. Nếu được thiết kế đúng, GCV hoạt động như một bộ lọc mới. Đề xuất lạm phát phải vượt qua các tiêu chí minh bạch, có thể đo lường và nhận được sự chấp thuận từ cộng đồng, người xác thực và các bên liên quan về kinh tế. Chỉ khi đó, bất kỳ thay đổi tiền tệ nào mới được thực hiện. Nhưng nó không dừng lại ở đó. GCV cần được xây dựng dựa trên sự công bằng và quản lý rủi ro. Bất kỳ việc phát hành token nào cũng phải được liên kết chặt chẽ với các chỉ số sức khỏe trên chuỗi, tốc độ giao dịch, các nút hoạt động, tỷ lệ đặt cược, sự tham gia của nhà phát triển, và đặc biệt là phân phối giá trị giữa những người dùng. Lạm phát chỉ nên xảy ra khi các số liệu này cho thấy hệ sinh thái cần thêm thanh khoản để tài trợ cho việc phát triển app, duy trì mạng lưới hoặc chi trả chi phí hoạt động. Bằng cách này, lạm phát không phải là ngẫu nhiên, nó là một công cụ tăng trưởng được hỗ trợ bởi khoa học. Ngoài ra còn có khía cạnh pháp lý và truyền thông đối với GCV. Các quyết định lớn đòi hỏi những giải thích rõ ràng, báo cáo tác động chi tiết và lộ trình minh bạch về cách sử dụng các quỹ mới, như trợ cấp cho nhà phát triển, bảo trì và khuyến khích người xác thực. Nếu mọi động thái lạm phát đều đi kèm với mức độ minh bạch này, niềm tin không chỉ tồn tại mà còn phát triển. Tất nhiên, việc bảo vệ khỏi thao túng là chìa khóa. Nếu quyền kiểm soát nằm trong tay một vài người, rủi ro sẽ tăng lên. Đó là lý do tại sao GCV phải sử dụng các mô hình đa chu ký, bỏ phiếu dựa trên vai trò, thời gian khóa bỏ phiếu và kiểm toán độc lập của bên thứ ba. Những bước này tạo ra sự ổn định và trách nhiệm giải trình thực sự. Cuối cùng, GCV không chỉ là một thuật ngữ kỹ thuật, đó là một thử nghiệm cho nền dân chủ kỹ thuật số của chúng ta. Nếu chúng ta có thể thực hiện được điều này, nó sẽ chứng minh rằng cộng đồng của chúng ta có thể tự quản lý, cân bằng các ưu đãi tăng trưởng với việc bảo vệ giá trị. Vì vậy hãy nhớ rằng, việc mở rộng nguồn cung vượt quá 100 tỷ không phải là một lời thiết kế, đó là cơ hội để thể hiện sức mạnh thực sự của hệ sinh thái của chúng ta. Nếu GCV được xây dựng đúng cách, nó sẽ trở thành tiêu chuẩn vàng cho việc ra quyết định trong tương lai của Pi. Rủi ro lạm phát, được quản lý bằng trí tuệ tập thể, có thể trở thành bằng chứng về sức mạnh thực sự của mạng lưới của chúng ta. What's up, pioneers? It's your boy Piradar, and today we're talking about something huge. Imagine this, 100 billion Pi tokens flooding the market. That's the total supply mentioned in the white paper, and honestly, that number scares me a little. If we're not careful, that massive supply could trigger something called hyperinflation, where our hard-earned Pi becomes almost worthless overnight. It's like printing endless amounts of money. The more there is, the less each one is worth. This isn't just a small risk, it's a giant asteroid heading straight for the Pi ecosystem, threatening to wipe out everything we've built together. But what if I told you we have a shield, a secret weapon that can protect the value of every single Pi coin we've mined? That weapon is the GCV, or Global Consensus Value. This isn't just some random number, it's our collective agreement on what Pi is worth. Think of GCV as the ultimate defender of our economy, a powerful force ensuring that the Pi ecosystem remains fair, open, and valuable for everyone, not just a few whales. It's the bedrock that will keep our digital nation from crumbling under the pressure of that massive 100 billion token supply. Without a strong GCV, we are literally just hoping for the best. So, how do we actually use this shield to stop the hyperinflation monster? It's not enough to just talk about GCV. We need a concrete plan, a real strategy. I've spent countless hours researching, analyzing, and thinking about this, and I believe I've found the answer. It's not just one thing, but a combination of powerful moves. This is the ultimate guide to securing our future. So, grab a drink, get comfortable, because these are the 5 key strategies that will help the Pi network overcome this massive challenge. Let's do this. Alright, first strategy, and this one is a game changer. We need to create something I'm calling the GCV Foundation. Imagine it like this, it's the Federal Reserve or the central bank for the entire Pi network. But here's the crazy part. It's not run by a bunch of old guys in suits. It's a decentralized organization run by the community, for the community.
Its only job is to be the guardian of Pi's value. This isn't just a cool idea. It's an absolute necessity if we want to survive and thrive. Without a central body to manage things, we're just flying blind. The main job of this GCV Foundation would be to control the supply of Pi. Think about it. The US government doesn't just print trillions of dollars for fun, they do it based on economic needs. Our foundation would do the same. It would monitor the entire Pi economy, every DApp, every transaction, every single use case. It would act as a highly intelligent supervisor, constantly analyzing the real demand for Pi within our ecosystem. This is how we prevent the market from being flooded with useless tokens. So, how would it work in practice? The foundation wouldn't just release Pi into the wild. Instead, it would only issue new Pi tokens when the economy actually needs them. For example, if a new super popular DApp launches and millions of users need Pi to use it, the foundation would carefully release a calculated amount of Pi to meet that specific demand. It's a smart controlled release, not a massive uncontrolled dump. This ensures that every new Pi entering circulation has a purpose and is backed by real economic activity. This is completely different from other crypto projects that just mint billions of tokens and hope for the best. We are building a real sustainable economy from the ground up. The GCV Foundation would act as the ultimate regulator, ensuring supply always matches real tangible demand. It's like having a dam that only releases water when the fields below actually need it to grow crops, preventing a devastating flood. This is precision economics on the blockchain. By establishing this decentralized authority, we are taking control of our own destiny. We are no longer at the mercy of wild market speculation or panic selling. The GCV Foundation becomes the beating heart of our economy, pumping life-giving liquidity exactly where it's needed, when it's needed. This is the first and arguably the most important step in creating a stable and prosperous digital nation built on Pi. It's our declaration of economic independence. Okay, strategy number 2 is all about playing the long game. We have all this Pi, right? The temptation to sell at all the second mainnet opens is going to be huge. And if everyone does that at once, the price will crash to zero. It's simple supply and demand. So how do we stop that? We give people a better option. I'm calling this mechanism Pi bonds. It's a genius way to get people to lock up their Pi instead of selling it. Think of it like a high-yield savings account, but for your Pi. You agree to lock away a certain amount of your Pi for a set period, maybe 1 year, 3 years, or even 5 years. You can't touch it, you can't sell it. In return for your commitment, the GCV Foundation pays you a reward, like an interest rate. The longer you lock your Pi, the bigger your reward. This creates a massive incentive for people to hold on to their Pi instead of dumping it on the market. This does 2 incredibly important things at once. First, it dramatically reduces the circulating supply. If millions of pioneers lock up their Pi in these bonds, there will be far less Pi available to be sold on exchanges. Less supply with the same or increasing demand means the price stays stable or even goes up. We are literally taking Pi off the table, preventing a catastrophic price dump and creating a foundation of price stability from day one. Second, it fosters a long-term mindset within the community. Instead of thinking about quick profits, pioneers are encouraged to think about the future growth of the network. By locking their Pi, they are essentially making a bet on the long-term success of the ecosystem. It transforms them from potential sellers into committed investors. This builds a strong, loyal base of supporters who are financially invested in seeing Pi succeed for years to come, not just for a quick payday. This Pi bond system would be managed by the GCV Foundation we talked about in the first chapter. The rewards for these bonds wouldn't be printed out of thin air, they would be funded by transaction fees and other economic activities within the ecosystem.